Right. Good evening, students. Okay, nice to meet you and welcome to the ICT class. Okay, after 1 week time, again, we met at the online session. So that is very important time to meet you. Right. දැන් කම්පියුටර් එකත් එක්ක අපි වැඩ කරගෙන යනකොට ගොඩක් අයට හිතෙන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් entertaining කියන purpose එක. ඒ කියන්නේ අපිට ගේම් එකක් බලන්න, වීඩියෝ එකක් බලන්න හිතෙනවා. ඉතින් අපි attitudes එක්කම තමයි ඒක හදාගන්න ඕන. ඒ වගේම අපිට අලුත් දෙයක් හොයන්න, අලුත් දෙයක් නිර්මාණය කරන්න, අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න අපිට ඒ කාලය යොමු කරන්න පුළුවන් නම් ඊට වඩා ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් තමන්ගේ attitudes තමන්ම හදාගත්තොත්, වෙනස් කරගත්තොත් change වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන් නිර්මාණ කරලා සතුටු වෙන එක ඒක ලොකු සතුටක්. ඒකේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවා. අනුන්ගේ නිර්මාණ බලන්න ඕන. හැබැයි ඒක ගේම් එකක්, වීඩියෝ එකක්, එහෙම නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා ඒවා යූස් කරලා අපි දිගින් දිගටම කාලය කැප කරනවා නම් ඒකෙදී අපි තවත් මට්ටමකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට අලුත් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න ලොකු ගමනක් යන්න බාධකයක් වෙනවා. So you have to balance නේ. එහෙම අලුත් දේවල් හොයන එක ගොඩක් වැඩ කරන්න ඕන. When you meet a computer, laptop or smartphone, what is your favorite thing? කියන්නේ තමන්ට හම්බෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක, කම්පියුටර් එක හෝ ලැප් එක පාවිච්චි කරොත් ෆ්‍රී ටයිම් එක ඔබ මොනවද කරන්නේ? දැන් හිතලා බලන්න. මට දැන් සමහර අයට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දීපු ගමන් ගන්නවා සෙල්ෆියක්. මේ පැත්තට ගන්න එකක්, මේ පැත්තට එකක් ගන්නවා, තව එකක් ගන්නවා, ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔක තමයි. ඒකට අපි කියනවා සෙල්ෆි මේනියා කියලා නේ. ඒ සෙල්ෆි මේනියා කියන රෝගය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අතේ තියාන පැය 24ක් අතේ තියාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට සෙල්ෆි දෙකකට වඩා දිනපතා ගන්න හිතෙනවා නම් එයාට ඒ රෝග ලක්ෂණ හැදිලා තියෙනවා. රෝග ලක්ෂණ හැදිලා තියෙනවා. right? ඉතින් සමහර අයට තියෙන ඒවා තමයි ඔය තියෙන්නේ. නේ? ගොඩක් අය කරන්නේ ඒ වැඩේ. But you are the future learners. මේ අනාගතේ ගොඩක් ඉගෙනීමෙන් ඉස්සරහට යන්න ඉන්න පිරිසක්. ඒ නිසා තමන්ට ලැබෙන කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. අලුත් දෙයක් පාන, අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තමන්ගේ කාලය පාවිච්චි කරන්න. අර ස්ටිව් ජොබ්ස්ගේ අවසාන කතාව ඔයගොල්ලෝ අහලා ඉන්නේ. ගොඩක් අය ප්‍රසිද්ධ කතාවක් තියෙන්නේ. එයාගේ ස්පීච් එකක් තියෙනවා. right? ස්ටිව් ජොබ්ස් දැන් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරොත් එහෙම ඒ ස්ටිව් ජොබ්ස්ගේ කතාව අහන්න පුළුවන්. ඒක මේ ගොඩක් අය අහන්න ඕන කතාවක්. right? ස්ටිව් ජොබ්ස්ගේ අර ස්පීච් එක ඒක අහන්න ඕන කතාවක්. මොකද ගොඩක් අය මේක අහලා තියෙනවා. මේ ඒකේ ගොඩක් දේවල් කියනවා නේද අපිට ඉගෙන ගන්න සහ යාගේ ස්ටිව් ජොබ්ස් කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවනේ හැමෝනේ. So Apple devices, Apple computers, Apple technology invent Steve Jobs. ගොඩක් අයට තියෙන වැඩේ මේවා බලන්න නෙමෙයිනේ. නාටකංකාරයෝ බලන්න ඕනේ නේද? ඒ වගේ දේවල් නේ කරන්නේ. මෙන්න මේ ස්පීච් එක යා මේ ඩිග්‍රී එකක් කොන්වොකේෂන් එක ඒක ඩිග්‍රී ප්‍රදාන උත්සවයක ඒක තමයි කරන්නේ. This program is brought to you by Stanford University. Please visit us at stanford.edu. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Right. When you are watching this video, you have to read the subtitles and enjoy this video and take the idea that Steve Jobs says. හොඳට කියවන්න, හොඳට idea එක ගන්න. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College
after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees.
We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes.
I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Right. A great speech I have ever listened. Right. Now that is very important. I don't know whether you understood the speech. I think you all could understand this well. දැන් දරුවනේ මේ ස්පීච් එක ඇත්තටම ලෝකේ අග්‍රගණ්‍ය ස්පීච් එකක්. පෞද්ගලික ජීවිත කතාව වගේම මිනිස්සුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයේ ගොඩනගා ගන්න දීපු හොඳ දේශන. Stay foolish, stay hunger. ඒ කිව්වේ හැම වෙලාවෙම stay foolish කියලා කියන්නේ තමන්ගේ දැනුම තමන්ට ප්‍රමාණවත් නැති විදිහට ඉන්න. Stay hunger. දැනුම පිපාසයෙන් ඉන්න ඕන. දැනුම බඩගින්නෙන් ඉන්න ඕන. That is always you have to do. So still we are learning day by day, day by day, day by day. Every subject, everything is very interesting. So a great person with
great difficulties that we have never faced. අපි ජීවිතේ මොන නොදුන් ප්‍රශ්න විශාල ප්‍රමාණයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒ කතාව තේරුම් ගත්තා නම් එයාගේ ලයිෆ් එක lost වෙන්න ගිය අවස්ථා බොහොමයි. එයාට මේ යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක කොලෙජ් කියලා හඳුන්වන්නේ ඩිග්‍රී එක එපා කියලා ආපු කෙනෙක්. එවනේ දැන් මයික්‍රොසොෆ්ට් එකේ තියෙන ඉන්න ඕන කවුද? බිල් ගේට්ස්. බිල් ගේට්ස් කියන්නේ ඩිග්‍රී එක කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකෙන් අයින් කරපු එක්කෙනෙක්. ඉවත් කරපු එක්කෙනෙක් කොලෙජ් එකේ. අපි මිස්චීවස් කියලා සස්පෙන්ඩ් කරන්නේ අයින් කරනවා පනිෂ්මන්ට් එකකට. ස්ටිව් ජොබ්ස් කියන්නේ ඉල්ලාස් වෙච්ච කෙනෙක්. බලන්න මේ අපූර්ව වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙච්ච පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් තමයි වර්ල්ඩ් චේන්ජ් එක අරන් තියෙන්නේ. රයිට්? එතන මේ ඩොට්ස් වලින් එක එක දේවල් යා කරලා පික්චර්ස් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් කියන පික්සල් කියන concept එක ඩෙවලොප් කරන්න මේගොල්ලෝ. පික්සල්. Apple concept එක. right? graphic concept එක. අද Apple devices බොහෝ දුරට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ graphic concept. MacBook Pro, MacBook Air කියන එක normal price, MacBook Pro එක normal Intel AMD computer එක බලද්දී දෙගුණයක් price, තුන් ගුණයක් 5 lakhs විතර. දැන් මෙයාගේ life එකේ ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් අපිට තියෙනවානේ. දැන් Apple ගේ logo එක තියෙනවානේ. ඒකේ මේ පැත්තක් කාලා තියෙන්නේ චුට්ටක්. ඇයි කියලා කවුරුත් අහන්න නැහැ ළඟ නේ. Steve Jobs passed away in 2000. Kill. Right. Net against. Yes, very good. Supun, you know that. Well done. Right. Api lesson eකට යමු. So last day we discussed about the education system. How ICT can apply it for education system. කොහොමද අපි ICT apply කරන්නේ අධ්‍යාපනයේ? Right? We learned that lot of things about learning management system. Okay, last day we discussed about how ICT can apply in various fields like education, health, agriculture, transportation, communication, defense, engineering, everywhere. Then how ICT can use for education. We discussed in 3 ways, like for teaching, learning, and management. Then we learned that how ICT can use in the classroom, using the internet for searching information, using CD, DVD, presentations, videos, magazines, and all with educational games. And how ICT can apply for learning anywhere, anytime, with e-learning, m-learning, online education, web-based learning, and distance learning, LMS, more contents that we can use nowadays. And ICT for teaching also we can use for developing the lesson materials, to search extra information through the internet, to download the teacher instructional manual, teacher guides, and some other things. Then finally we discuss about what is learning management system, LMS, an educational system which provides services for teachers, student, management using a school website. Right? So what are the facilities available in learning management system? Student information, teacher information, supervision, notes, digital library, extracurricular activities, planning, online forums, online assignments, online examinations and results, lot of things. Everything functions through the school website. Then for students provide several facilities. And for the teachers also provide several activities, and for management also. Then today we are discussing important part, that distance learning system. That means ICT කියන එක develop වෙන කලිනුත් මේ online distance learning කියන එක තිබුණා. online කියන වචන විතරයි නැත්නම් distance learning කියලා තිබුණා. මොකද මේ distance learning කියන්නේ? දැන් ඉස්සර මේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඕ මේ town area සඳහන් කැන්ඩි කුරුණෑගල ඔය වගේ ඒ වගේ විතරයි මේ degree programs තිබුණේ, courses තිබුණේ. එතකොට අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, අම්පාර, මොනරාගල rural area students, they couldn't travel daily. මේ
කොළඹ යන්න ඉගෙන ගන්න මේ දේවල් කරන්න අපහසු වුණා. So they have provided services through the universities to register through the postal application. Application එකක් දානවා මේ තැපල් මගේ දාලා register වෙනවා. සල්ලිත් යවන්නේ එහෙම තැපල් මගේ. ඒකට අපි කියනවා money order එකක් යවනවා කියලා. මුදල් දැනුමක්. ඒතර මේ money order එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ register වෙලා ඒකෙන් එනවා ගෙදරට bundle පිටින් එනවා. මොනවද එන්නේ? Notes, materials, papers, everything එනවා. ළමයි ගෙදර ඉඳන් ගස් උඩ ඉඳන් නේද? ගල් උඩ ඉඳන් පාඩම් කරලා වැව් බන්ට වල වාඩි වෙලා පාඩම් කරලා exam එකට ගිහිල්ලා exam through වෙලා qualified වෙනවා. ඒ තමයි ඉස්සර කාලේ තිබුණු distance learning. හැබැයි අද distance learning කියලා කියන්නේ a student in a distant place, a remote place is doing studies from a educational institute or teacher using ICT. ඒකට අපි කියනවා distance learning system කියලා. Right? අපි ඒක පොඩ්ඩක් note කරගමු. Write down. Online distance learning system කියන එක ලියා ගන්න. Online system which provides services. Online system which provides services. Online system which provides services for a student who is in a distance place. For a student who is in a distance place. For a student who is in distance place, to do studies using internet, to do studies using internet. මේ distance learning system එකක තියෙන facilities මොනවද? No daily timetable. ඒ කියන්නේ 7:30 1:30 කියලා එකක් නැහැ. දැන් අපේ smart classroom කියලා එකක් යනවානේ. අපේ රටේ තියෙන smart classroom දැන් ගත්තාම ගොඩක් ඒ වගේ තියෙන schools වල තියෙනවා smart board එක දාලා AC කරලා තියෙනවා. නමුත් ළමයි 50ක් 60ක් විතර ඉන්නවා. හුස්ම ගන්නත් අමාරුයි, පොතක් බලන්නත් අමාරුයි, studies කරන්න බෑ. දැන් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ගොඩක් ඉගෙනීම් කටයුතු කරේ මේ මැක්ස් සයන්ස් හැරෙන්න අනිත් ඒවා කරේ ගස් යට තියාගෙන. ගහක් ළඟට තමයි එකයි යන්නේ. එතකොට ඉතින් ගහ වටේට තියෙනවා මූල් ගල් ඔක්කොම තියෙනවා ඒවා උඩ වාඩි වෙලා environment එක enjoy කරමින් examples environment එකෙන් අරගෙන ලස්සන්ට studies කරා. ඒක හරිම smart. හැබැයි දැන් අපි fan එකක් light එකක් AC machine එකක් දාලා room එක වාගෙන දැන් ඉස්සර ඉස්කෝලේ වල ගොඩක් තිබුණේ අර කොට බිත්ති කියන ඒවානේ භාග තිබුණේ. ඒකේ හොඳට වාතාශ්‍රය එනවා. ළමයිට හරි පහසුයි. දැන් බලන්නකො ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ මේ වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔක්කොම හීට් වෙලා නේද? කාපු ප්‍රමාණයත් එක්ක තව ඉන්න ගා ඩබල් වෙනවනේ. මොකද සිමෙන්ති කොටයක් විතර එකක් කරා යනවා ගිහලා කනවා කාලා සෙල්ලම් කරනවා ඊට පස්සේ ක්ලාස් රූම් එකට ආපුවාම මේ වර්ග නාඩි 30 විතර කෑල්ලක ළමයි 60ක් විතර දාඩි දාගෙන හුස්ම ගන්න කාලා ඉන්න හුස්ම ගන්න අමාරුයි. එතකොට ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ ස්ටඩීස් කරන්න පුළුවන්ද? නෑ. හොඳ ස්මාර්ට් ක්ලාස් එකක් නම් 10 අමාරු ඉස්කෝලේ අරින්න ඕන. 11ට විතර. හරි. එහෙම කිව්වම ඕගොල්ලෝ කියන්නේ සර් අධ්‍යාපන ඇමති වෙන්න කියයි දන්නේ. එහෙම වුණොත් විතරයි ඒවා කරන්න වෙන්නේ නේ. නැත්තම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ අපේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් අපේ අයිඩියාස් ගන්නවා විදේශ රටවල්. දැන් මට තියෙනවා සර්ටිෆිකේට් එකක්
Microsoft Innovative Teacher කියලා. ඒක international certificate එක. මම මේ දරුවන්ට මේක කියන්නේ මේ මගේ qualification කියන උනාට නෙමෙයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන මේවා online certification. මේ ජාත්‍යන්තර තලයේ පිළිගත් qualifications වලට යන්න ඕන. ඒ ගියාම අපේ ideas ඒගොල්ලෝ ප්‍රයෝජන ගන්නවා, gather කරනවා. මට duty එකක් තියෙනවා. මේ innovative teacher කිව්වහම මට internationally මම materials provide කරන්න ඕන. ඒ ළමයින්ට අවශ්‍ය concept මම share කරන්න ඕන ලෝකේ. ඒතර මට මේ UNICEF එකෙන් තියෙනවා අර මම 2019 ගියා මේ tech conference කියලා educational tech conference කියලා ලෝකේ ගොඩාක් රටවල් එකතු කරලා ලංකාව නියෝජනය කරමින් 2019 ගිය අවස්ථා දෙක විතර ඊට පස්සේ කොවිඩ් එකත් එක්ක ඒ අවස්ථාව පොඩ්ඩක් මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙදී ගියාම මේ මගේ ස්පීච් එකේ ගොඩක් අය ලෝකේ අයිඩියාස් ගත්තා. හැබැයි අපි වැලියුඩ් පර්සන්ස් ලා කියනවා නෙමෙයි. නමුත් ඒක අපේ රටේ ප්‍රයෝජන ගන්නෙ නැහැ. ගොඩක් අය ගන්නෙ නැහැ. අපේ රටේ ගුරුවරයෙක් කොහොම වෙන්නේ මේ අර විනාඩි 40 ළමයි ටික බලා ගන්න විතරයිනේ. ගොඩක් මේ ඕන වෙන එක ක්වොලිටි එක මයින්නේ නැහැ කවුරුත්. ක්වොලිටි එක මයින්නේ පොත ඉවර කරාද කියන එක විතරයි. හැබැයි ළමයි චේන්ජ් වෙන්නේ කොච්චරද? ඇටිටියුඩ්ස් කොච්චර චේන්ජ් වුණාද? educated person එකේ quality ideas දැන් ස්ටිව් ජොබ්ගේ ස්පීච් එක බලන්නකො. කොච්චර නිහතමානීද කියලා. right? කොච්චර නිහතමානීද? බලන්න යාගේ ස්පීච් එකේ ලයිව් තමන්ගේ ජීවිතේ කටුක අත්දැකීම් සියල්ල කිව්වා ග්‍රැජුවේට්ස් ලා. right? ඒතර එයාට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ ග්‍රැජුවේෂන් එකට වඩා මේ ලෝකයේ චේන්ජ් එකක් කරන්න. අලුත් ගමනක් යන්න. හැබැයි ස්ටිව් ජොබ්ස්ගේ අලුත් ගමන අපි පාවිච්චි කරනවා විතරයි. අද Apple devices වලට මිනිස්සු මාර ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. Apple Watch, Apple phones, Apple computers, high expensive but high demand. So අපි මොකද්ද කරන්නේ change එක. ඉතින් මේ විදිහට students ලා change වෙන්න ඕන. යන්නේ traditional path එකේ යන්න එපා. It will be a challenge for us. දැන් මේවා කියන්න කිව්වහම සමහරට ගොඩක් classes වල ළමයි change කරන්න යන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක tuition is something else. හැබැයි tuition එක නෙමෙයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ ළමෙක් ලෝකේ වෙනස් කරන දකින්න. ළමෙක් එක ළමෙක් මෙතනින් attitudes වෙනස් කරනවා. That is my expectation. එතකොට මේක මගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම අලුත් දෙයක් කරන්න ඕන. කම්පියුටර් එකක් use කරලා අලුත් දෙයක් කරන්න ඕන. software එකක් හදාන්න ඕන. අලුත් animation එකක් හදාන්න ඕන. අලුත් website එකක් හදාන්න ඕන. Creativity is there, should be there. That is the life. That will be a very big interest for you. Right? හැමෝම appreciate කරනවා. හැමෝම appreciate කරනවා. හැමෝටම service එකක් වෙනවා. ඉතින් අපි අලුත් දේවල් කරන්න අපේ රටේ ගොඩක් environment එක මාදී. ළමයි subjects නමයකට සහ ගොඩක් ඒවාට හිර කරලා term test සහ O level paper එකට හිර කරලා homework සහ papers term test කියලා තියෙනවා. ළමයිලකෝ එතකොට ළමයිම හදාගන්න. මම මේක කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක මත හරියට plan කරොත් එහෙම දෙකම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So if you learn ICT well, you can win the both challenges. ICT වලින් වැඩ පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. විභාගේ nothing. exam එකකින් nothing. ICT දන්න කෙනාට exam nothing. ඕන question එකකට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි question වලට විතරක් ගියොත් එහෙම සමහර ළමයි යනවා මේක textbook එකේ නෑ නේ ස්ටිව් ජොබ්ස් නේ. එහෙම අහන ළමයි ඉන්න ඕන තරම්. පොත පෙරලාගෙන තමයි ක්ලාස් එකේ වාඩි වෙන්නේ. පොත ෆලෝ කරන්න ඕන. පොත කියන්නේ එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් එක පාවිච්චි කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ස්ටඩි කරන්න තියෙන තමන්ට self learning guide එකක් තමයි ටෙක්ස්ට් බුක් එක තියෙන ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට. ඒතකොට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන එක මෙතනදී ගාලින්න ගුරුවරෙක් ඕනේ නැහැ. ගුරුවරු ඕනේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් බුක් එකම කියන්න ගුරුවරු ඕනේ නැහැ. ඒතකොට දැන් Microsoft Innovative Teacher එකේ මට දෙන challenges තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන lessons මට එතන දාන්න බෑ. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන lessons Microsoft එක දන්නේ නැද්ද? ඒව කරන්න බෑ මම අලුත් ඒවා කරන්න ඕන. ඒතකොට තමයි මම නැත්තම් මගේ certificate එක lost වෙනවා. දැන් මම අවුරුදු ගාණක් එක තියාගෙන ඉන්නවා. So I give new ideas for teaching and learning for the students. ඒක ඕගොල්ලොත් කරන්න ඕන. ඒ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන මොනවද? අලුත් දේවල් හොයන්න ඕන, අලුත් methods හොයන්න ඕන, ඒවා study කරන්න ඕන, ඒ වගේම අලුත් concept develop කරන්න ඕන. හැමෝම කරනවා වගේම තමයි වෙනස් දෙයක් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Always අර Steve Jobs කියන stay foolish. මොකුත් දන්නේ නැහැ වගේ මොකුත්ම qualification එකක් නැහැ.
මට මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නේ. එහෙම හිතපුවාම මම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට මම ඊළඟ level එක ඉගෙන ගන්නවා. එතෙන් යන්න ඕන. Right. No daily timetables provide the facility for learn at your convenience. Right? තමන්ට ඉන්න විදිහට ඉන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි යුනිෆෝම් එකක් ඇඳගෙන මේ ඉස්කෝලේ ක්ලාස්රූම් එකේ ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි අපි ගෙදර ඉඳලා ඉන්නවා නිදහසෙන්. Right? At your convenience. තමන්ට පහසු තැනක ඇති. පහසු ඉරියව්වකින් ඇති. පහසු ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඇති. It's giving a big support for your mental condition. මානසික වදයක් නෑනේ. දැන් අපේ රටේ ගොඩක් අය දාන්නේ කළු සපත්තු දාගෙන ඉන්න ළමයිනේ. ළමයි නෙමෙයි හැමෝම කළු සපත්තු දාගෙන අපි දාන්නේ. සමහර අය ටයි කෝට් දාගෙන තියෙනවා. මේ බ්ලැක් කියලා කියන එක දාලා තියෙන හීට් එක ගන්නනේ හීට් එක ගන්න තමයි තියෙන්නේ. absorbing power එකක් තියෙනවා. black color කියන්නේ sunlight අඩුයි. sunlight වැඩි කියන්නේ white color. ඒතකොට එයා reflect කරනවා. එතකොට black color absorb කරනවා. මේ absorb කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? heat එක වැඩි. absorb කරනවා. එතකොට මේව සීතල රටවල් වල පාවිච්චි කරපුවා සීතලට. ඉතින් ඒව අපි දැන් ඇවිල්ලා imitate කරනවානේ. imitation නේ imitate කරනවා නෙමෙයි ඒක නිකන් අපි ඉර්මක් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝට අහන්න පුළුවන් එහෙනම් සර් කළු පාට ෂර්ට් එකක් නෙමෙයි. රැට ඒකේ අනිත් පැත්තනේ දවල්ටනේ හීට් එක තියෙන්නේ. ඒතර අපේ රටවල් වලට ගැලපෙන්නේ. රැට බ්ලැක් කලර් ඇඳලා කමන්නේ රැට හීට් එක නෑනේ ඇබ්සර්බ් කරන්නේ. දවල්ටනේ හීට් එක වැඩි. දවල්ට ලයිට් කලර්ස් වලින්. වයිට් අදින්න කියලා දින එකයි. ඒතර අපේ රටට ගැලපෙන්නේ ඒකයි. ඒතර කළු සපත්තු දාපුවාම මොකද වෙන්නේ? කකුලට රස්නේ වැඩි. ඊට පස්සේ ගෙදර ගිහ ගාම සපත් දෙක ගන්නවා. මාර සනීපයි. මම බලන්නකො. ඒතර සපත් දෙකක් දාගෙන ඉගෙන ගන්න ළමයෙකුට කොච්චර මානසික පීඩනයක් ඇද්ද? මේවා මේ සයිකොලොජි අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාවත් එක්ක හිතන්න ඕන. ඒතකොට ළමයිට ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක ක්‍රියේට් කරන්න ඕන. දැන් ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල හැම පන්තියකම ඉන්නේ ළමයි 18යි මැක්සිමම්. 18යි තියෙන්නේ. ඉස්කෝලේ ඉන්න බල ළමයි 300යි 400යි මැක්සිමම්. හරිම නිදහස් පරිසරයක් තියෙනවා. ලොකු ඉස්කෝල පොඩි ඉස්කෝල කියලා නෑ. හැමෝටම එක්ස්ට්‍රා equal facilities තියෙනවා. හැමෝටම ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා. මේ ළමයි 4500 කියනවාම හැමෝටම ලැප්ටොප් දෙන්නේ කොහොමද? Right? Digital library facilities on joining courses. Right? එතන අපිට එක්ස්ට්‍රා දේවල් වලට e-books කියන ඒවා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද e-books use කරන අය raise your hands. තමන්ට ලස්සන පොතක් ගන්න ඕන නම් මේක ලයිබ්‍රරි එකේ නෑ කීකේ බලාගෙන ඉන්න එපා. බුක් ෂොප් එකේ නෑ කීකේ බලාගෙන ඉන්න එපා. e-books download කරන්න පුළුවන්. Right? Yes. 1 2 3 4 5 right good 6 e-books පාවිච්චි කරනවානේ ගොඩක් අය pdf textbook එක හරි download කරනවා. දැන් මම ඊයේ grade 11 class එකක් තිබේලා class එකේ ළමයි ටිකක් ගොඩක් හිටියා ළමයි 110ක් විතර හිටියා. ඒ ළමයි නෑවා මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට්බුක් කියලා එකක් තියෙනවා මේ ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න ළමයිට සයන්ස් වලට. ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට්බුක් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා දන්නවද කියලා ඇහුවා. සයන්ස් වලට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ළමයි දන්නේ ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට්බුක් එකක් තියෙනවා කියලා. grade 11 විතරයි තියෙන්නේ දැනට. ඒ grade 11 ළමයි දන්නේ. මේ රජයෙන් ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට්බුක් කියලා දාලා දෙනවා. ඒක කම්පියුටරේ ඔන් කරපුවාම අර සයන්ස් වල දැන් ටෙක්ස්ට්බුක් එකේ අපිට පික්චර්ස් විතරනේ දෙන්නේ. අර වගේ ඇනිමේෂන්ස් තියෙනවා, ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවා, වීඩියෝස් තියෙනවා, එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් බලන්න පුළුවන්. ඒක ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට්බුක්. ඒකෙන් පිටුව යන්න දෙන්නේ. හැබැයි පිටුවේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඇනිමේෂන්ස් තියෙනවා. එක දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ ඔන්ලයින් ක්විස් තියෙනවා. ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට්බුක් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් අය. සිංහල ඉංග්‍රීසි ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ සිංහල ඉංග්‍රීසි ඔක්කොම තිබ්බට ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒතර අපේ රටේ ළමයි ඉන්නේ ටෙක්ස්ට්බුක් එක සහ එක්සෑම් එකට විතරක් බලන්න හෙට පාඩම් කරන්නේ නැහැ. හෝම්වර්ක්ස් කරන්නේ නැහැ. ස්ටඩීස් කරන්නේ නැහැ. හෙන්න පාඩම් කරන්නේ නැහැ. එහෙම විදියක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඊට වැඩි චේන්ජ් වෙන්න ඕන. Next on online assignments and quizzes. Online assignments. ඒතර quiz නම් අපි පහුගිය කාලේ ඔයගොල්ලෝ කරා ගොඩක් අය මේ subjects වලට Google Forms use කරා. Online assignments. Assignment එක දුන්නොත් දැන් COVID season එකේ ඉස්කෝලේ යන්නේ නැත්නම් assignment එක teachers ට එවන්න පුළුවන් online. Contact with the teacher online. දැන් අපි හිතමු පාඩම් කරන වෙලාවට
මේ පාඩම් කරනකොට අපිට ගොඩ මොකක් හරි මේ අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ මොකක් හරි මේ කරන දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුව ගියොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? පොත වහලා නිදා ගන්නවා. හැබැයි සමහර ඉතාලම උනන්දුවෙන් වැඩ කරන ළමයෙකුට ටීචර් කෙනෙක්ගේ සපෝට් එකක් ඒක වෙලා ගන්න. දැන් ඉස්සර අපි කරන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි අපි පොඩ්ඩක් කලින් දවසේ පාඩම් කරලා අතපසු වෙන. ඒ කියන්නේ අපිට නොතේරෙන කරුණු අපි නෝට් කරගෙන යනවා. ඊළඟ පහවදාට ගුරුවරු ළඟට ගිහලා අහගන්නවා. දැන් ඉස්සර වගේ ගුරුවරුන්ට එහෙම ෆ්‍රී එකක් නැහැ. ඉස්කෝලේ ගිහලා අහගන්න පුළුවන් ස්කූලේ ගුරුවරුන්ගේ. නිදහසේ කාරණයක් පෞද්ගලිකව. එහෙම අහන්නෙත් නැහැ, අහගන්නෙත් නැහැ, වෙලාවකුත් නැහැ. ළමයින්ට වෙලාවකුත් නැහැ එහෙම. ඉස්සර එහෙම නැහැ. අපිට පුළුවන් ගුරුවරයෙක් ගාවට ගිහලා මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ ගියා නිදහසේ විනාඩි 10ක් 15ක් ගුරුවරයාගෙන් උපදේශයක් අරගෙන ඒක ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. ළමයිගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්න ඕනේ. ඒක උදව් කරනවා. දැන් අපි මේක ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් ස්ටඩීස් කරනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ Facebook ගියා ඉන්නවනේ ගොඩක් අය. දැන් ඒකේ මෙසෙන්ජර් ගියාම කියලා. දැන් ඔන්ලයින් ඉන්න අය අර green color dot එකකින් පෙන්නනවා. එතකොට chat කරනවා අපි. තාම නිදි නැද්ද? කෑවද? එහෙම යාන්නේ. කෙට මොනවද කරන්නේ? නාඩගම්කාරව බැලුවද? අද නම් මාරයි. ඕව තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඕව chat කර කර ගිහලා යනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් මේ এডুকেෂන් ස්ටඩි එකේ ඉන්න ළමයින් සහ ගුරුවරු මේ ඔන්ලයින් ඉන්නේ. එතකොට තමන්ගේ විෂයට අදාළ ගුරුවරයෙක් ඔන්ලයින් ඉන්නවා නම් ඒ ගුරුවරයාට chat එකෙන් දානවා සර් මට මේ ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නේ නැහැ උත්තරය. ඒතර ගුරුවරයා මොකද කරන්නේ? ප්‍රශ්නෙට උදව්වක් දෙනවා ළමයාට. බලන්න වැඩ කරන ළමයෙකුට කොච්චර සපෝට් එකක්ද? නැත්නම් රෑ 12කට ගුරුවරයෙක් හම්බෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. නමුත් මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකේ ෆැසිලිටි එක තියෙනවා. මොකද හැමෝම නිදාගන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකක් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් මොකක් හරි අරගෙන ඕක ඔබ තමයි ඉන්නේ. එතකොට ළමයෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් හරි. නමුත් වැඩේ හරියක් උවමාරු වෙන්නේ nonsense. වැඩක් නැති දේවල්. Then easy to obtain teacher consultations online. දැන් පහුගිය කාලේදී grade 10 ළමයෙක් අපි competition එකකට දැම්මා යුනිවර්සිටි එකේ මේ ගීසරේ grade 10 group එකේ දැන්ටත් ඉන්නවා ඒ ළමයා මගේ class එකේ. එයා competition එකට හැදුවා app එකක්. ඒ app එක හැදුවේ Python වලින්. ඒතර ඕගොල්ලෝ වගේම මෙහෙම අලුතෙන් grade 10 වලට මට join ඕනේ. 9 ඉඳන් හිටපු ළමයෙකුත් නෙමෙයි. 9 මැද හරියෙන් වගේ join උනේ. ඉතින් එයා app එකක් හැදුවා. එයාගේ concept එකක් තිබුණා. මිනිස්සුෙකුට accident එකක් වුණාම app එකෙන් එතන දැනුවත් වෙනවාම පොලිසියට හොස්පිටල් එකට ඇම්බියුලන්ස් සර්විස් එකට ඒ ඔක්කොටම යනවා මැසේජ් එක. ඒතකොට ඒකේ මැප් එකක් තියෙනවා. ඒකේ පෙන්නනවා ළඟම තියෙන හොස්පිටල් එක පොලිසිය ඒවා මොනවද නම්බර්ස් ඔක්කොම පෙන්නන ඇප් එකක්. ඒක හදුවා. එයාට සර්ටිෆිකේට් එකකුත් හම්බුණා. ඉතින් අපි මේ කම්පිටිෂන්ස් ඕගොල්ලන්ටත් මම ලින්ක්ස් එවනවා ඉස්සරහට. robotic competitions. ඒතකොට අපි මේ Arduino practical එකකුත් අපි කරනවා මේ මාසේ. ඒකට join වෙන්න. එතකොට ස්ලිට් එකේ කම්පිටිෂන්ස් තියෙනවා. RoboPets, CodeFest ඒ වගේ ගොඩක් තරඟ තියෙනවා. ඒවට යොමු වෙන්න ඕන. සමහර අය කියනවා අපි ඉතින් IT වල ගොඩක් දන්නේ නැහැ හින්දා බෑ කියලා. එහෙම තරඟ වලට යොමු වුණාම ඔයා ෆස්ට් ප්ලේස් ගත්තේ නැතුණාට ඔයා ස්ටාර්ට් එකක් ගන්නවා ඒකට. ඔයා එකකින් ට්‍රේනින්ග්ස් ගන්නවා. ඔයා එතකොට මේ වර්ල්ඩ් එකට ඕපන් වෙනවා. එම් පොඩි ප්‍රවේශයකින් තමයි ලෝක හැමෝම දක්ෂතාවය ලබලා තියෙන්නේ. පොඩි ප්‍රවේශයකින්. දැන් ස්ටීව් ජොබ්ස්ගේ කතාව ඇහුවානේ. බලන්න එයාගේ ජීවිතේ පුංචි පුංචි වෙනස්කම් තුලින් එයාට ඒ අවස්ථාව හම්බුනේ. ඒතර කොච්චර ගමනක් ගියාද? Easy to obtain teacher consultations online, right? Take down this note. The features of distance learning. මේක exam එකේදී බොහෝ දුරට අහන ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් papers වල අහලා තිබුණා. What are the features of distance learning system? Online distance learning. Then no daily timetable. Provide the facility to learn at your convenience. Digital library facility on joining a course. Online assignments and quizzes. Contact with the teacher online. Easy to obtain teacher consultations online. Write down.
Finish? No, sir. Good. Last question, whether a follow up. Where is it? Where is it? I'm going to call that. Right. You're not finished. Educational websites for learning. And Nikanga be the Ragando extra. Make it up never textbook right? We have it all educational websites for learning. Then may have a good at use Karneva. Previous style among Tawina then Tauchutila then equally yagan. ඉවරනම් අපිට message එකක් දාන්න if අකුර වගේ type කරන්න. එතකොට lazy. Otherwise I don't know exact time for you. Some they write slow, some they write fast. It is a හැමෝම ලියා ගන්න ඕන. ලියලා ඉවර නැත්නම් not finished කියලා දාන්න. NF. N අකුර දැම්මත් ඇති. Not finished. Right, okay. Now the educational websites for learning. Wikipedia, that is the largest encyclopedia in the world. වැඩිම notes ප්‍රමාණයක් article ප්‍රමාණයක් collect වෙලා තියෙන ලෝකෙ එකම තැන තමයි Wikipedia. Right? So Wikipedia එක මේ use කරලා ඇති හැමෝමනේ use කරන්න දන්නවනේ. නිකන් අපි information search කරනකොට අපිට අවශ්‍ය information එකක් ලේසියෙන්ම search කරන්න පුළුවන්. Right? අපි අපිට assignment එකක් දෙනවා. ඉතින් assignment එකක් දීපුවාම අපි Wikipedia එකට යමු. Wikipedia.org. Assume that you are given assignment like Sigiriya. Then you can search. Right? Lot of information about Sigiriya. Right? Then you can convert to the other languages also. Even Sinhala. දැන් ළමයින්ට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ අපේ රටේ ආයත ගොඩාක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. මේ ඔන්ලයින් එක්සෑම්ස් වගේ දේවල් ලෝකේ තියෙනකොට ළමයි අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ. ඒතර ඔන්ලයින් තිබ්බම ඉතින් ගෙදර ඉඳන් පොත් බලලා ලියන්න පුළුවන්. කොපි කරන්න පුළුවන්. උදේ මේ ඇත්තටම පොතේ තියෙන දේ ඒ ආකාරයෙන්ම පොතේ question අපි කියමු පොතේ තියෙනවා කියලා list of educational website. Make a list of name through educational websites. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ලෝකේ online exams වලදී අහන්නේ ප්‍රශ්න ගොඩක් දුරට මේ දැන් අපිට තියෙනවානේ මේ data information knowledge කියලා concept එකක්. එතකොට අපි data නම් ගොඩක් නැහැ ගොඩක් information තමයි තියෙන්නේ පොත්පත් වල computers වල තියෙන information. Information නෙමෙයි අහන්නේ knowledge එක. ඒ කියන්නේ අපි දැනුම කියන එක පොතේ තියෙන දේ ඒ ආකාරයෙන්ම ලියන එකක් නෙමෙයි. ප්‍රශ්නයකට අපි නිර්මාණාත්මක උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්නය අහන්නත් ඕනේ මේ පොතේ තියෙන දේ ඒ ආකාරයෙන්ම අහන දේවල් නෙවෙයි. අපේ රටේ ඉතින් ගොඩක් අය කම්මැලි නිසා අහනවා. දැන් සමහර ළමයි ওই papers මේවා මේ පොතේ නෑනේ කියලා එහෙම මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය. මගේ ක්ලාස් වල එහෙම නෑ. මොකද මම පොතට නෙමෙයි උගන්වන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න ඕන. ඕනම ක්වෙස්චන් එකකට අපි ආන්සර් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් පොතේ තියෙන එක ඒ ආකාරයෙන්ම අහන්න නම් ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. පොතේ තියෙන දේ ඒ විදිහටම අහනවා.
එහෙම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. question එකක් අපි අහන්නේ තමන් ඉගෙන ගත්ත දේ තුලින් යමක් කරන්න. එතකොට ඒක පොත් පෙරලා පිටුව බල ඒකේ තියෙන දේ ඔහෙම ලියන්න ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඒක අවබෝධ කරගෙන ඒ තුලින් යම් අදහසක් තමයි ගොනු කරන්න අහන්නේ. ගොඩක් question. ඒව තමයි ප්‍රශ්න හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි educated person කෙනෙක් identify කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගොඩක් ඔය ඩිග්‍රී වලට එහෙම ඔක්කොම පොත්නේ දෙන්නේ. දැන් lectures වලදී කරන්නේ මොකද්ද? right මෙන්න මෙහෙම concept එකක් තියෙනවා. e-learning කියලා concept එකක් තියෙනවා. මේක තියෙනවා අහවලාගේ මෙන්න මේ පොතේ මේ පිටු අංක ටික follow කරන්න. අන්න library පොත් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් lectures එකේ එහෙමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් කියනවා මේ වගේ concept එකක් තියෙනවා. මේකේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙනවා. මේක ගැන follow කරන්න. අහවලාගේ මේ පොතේ තියෙනවා. ඉතින් ළමයින්ට දෙන්නේ මොකද්ද? රෑදවල් නිදි මනාගෙන පොතපත කියවලා අවබෝධ කරගන්න. ඒතකොට මේ concept එක ළමයි පුහුණු වෙලා අවබෝධ කරගෙන උත්තර ලියන්න. ඉතින් ඒකට යොමු කිරීම කරන්නේ කවුද? That is the teacher's role. ඒක තමයි ගුරුවරයාගේ කාර්යය. ඒ වුණාද ගුරුවරයා ප්‍රශ්නෙත් දෙන්න ඕන, උත්තරෙත් දෙන්න ඕන, උත්තරේ ලියන විදිහත් දෙන්න ඕන. ඒකනේ දැන් කරන්නේ. එහෙමනේ වෙලා තියෙන්නේ. right? ඉතින් students ලා ගොඩක් පාඩම් කරනවා නම් එහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ Wikipedia එකේ search කරන්න පුළුවන්. Any article you can get into relevant to any subject. History විතරක් නෙමෙයි. right? Any subject. Science වල දේවල් ගෙවුවත් වෙනවා, maths වල ගෙවුවත් වෙනවා. right? Algebra, mathematics. तर මේ algebra ගැන තියෙනවා ඈ. right. next educational website මේවා follow කරලා ඇති ගොඩක් ඒවා schoolnet.lk මේක නම් අපිට ස්ටඩි කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ලංකාවේ රජයේ පාසල් වල වෙබ් අඩවි කනෙක්ට් කරන වෙබ්සයිට් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ schoolnet කියන්නේ. මේක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ තියෙන එක. මේක ඉස්සර තිබුණේ University of Moratuwa start එකේදී. එතකොට පස්සේ කාලෙක මේක Ministry of Education එකේ තමයි තියෙන්නේ. schoolnet Sri Lanka. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න තරම් දෙයක් නැහැ. නමුත් මේකෙන් කරන්නේ මේ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක එක ස්කූල් වෙබ්සයිට්ස් පිළිබඳව සපෝට් කරන එක තමයි එකෙන් කරන්නේ. schoolnet කියන එක. ඒක දැනගන්න ඕන නිසා තමයි මම කිව්වේ ඒක. ඊළඟ school.com SKOOL right? එම වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. SKOOL school.com double O. මේකේ username sign up වෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ sign up වුණා max ICT science ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right? ගොඩක් educational websites තියෙනවා. yes
some they know. But ඒවා use කරන්නේ ගොඩක් අය. මේ වගේ username password හදාගන්න ලේසියෙන් පුළුවන්. Then very common one, Khan Academy. Khan Academy. That is the international recognized educational website. Khan Academy. So you have to register here. The make as a learner, as a student, as a teacher, you have to register. Khan Academy ke register vendona. Then you can search for subjects. මේක ඕන තරම් subjects තියෙනවා. Students teachers ලාට ඕන තරම්. Khan Academy එකේ teacher කෙනෙක් විදිහට මම register වෙලා ඉන්න නිසා තමයි මේ මගේ නම පෙන්නන්නේ. It's a world recognized website. මේක ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න username password එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් lessons ගන්න පුළුවන්. Right, I am not showing all. ඊට අක්ෂලාව, slide share, school tube, academia, denuma.lk, zipcyber, there are a lot of. In your leisure time, you can follow this website. Okay, write down. Make a list of educational websites for learning.
Finish. the right website keep clear. So, right, that is all about the education part. Next, we are talking about the e-government. What the e-government act? Apu Rajena epa kine ekada. Ehema කියන්නේ e-government. E-government which provides services to citizens, employees, business and other government using ICT is known as an e-government. ඒ කියන්නේ මේ parties හතරක් තියෙනවා. Citizen, employee, business and other governments. මේගොල්ලොත් එක්ක රජයේ සම්බන්ධතා සහ රජයේ විවිධ සේවාවන් සුවමාරු කරනවා. මේවා ICT use කරලා කරනවා අපේ රජයට කියනවා e-government. Now what is your idea? Is Sri Lanka an e-government? ලංකාව e-government එකක්ද? No idea. Right, okay. එතකොට e-government concept එකකින් කියන්නේ ඒකයි. රජය තමන්ට අවශ්‍ය සේවාවන් සම්බන්ධතා සියල්ල ICT use කරලා කරනවා අපි ඒකට කියනවා e-government එකක් කියලා. A government which provides services to citizens, employees, business and other governments using ICT is known as e-government. අපි ලියාගමු e-government. E-government. Write down a government which provide services to citizens, comma, employees,
businesses, and other governments using ICTs known as an e-government, government which provide services to citizens, employees, businesses, and other governments using ICTs known as an e-government. Right. දැන් මේ e-government එක්ක relationship parties අපි මතක තබා ගැනීම පහසුවට මේ විදිහට අඳ ගන්නවා. G to B, government to business. G to E, government to employees. G to C, government to citizens. And G to G, government to government. Okay, draw this diagram. Types of relationships of an e-government. Types of relationships of an e-government. The exam එකේදී මේ විදිහට දානවා. Write two services of G to C, government to citizens. Right, finish. No, sir. Right. තොට ලංකාව e-government එකක්ද? ලංකාව කොහොමද e-government service provide කරන්නේ? So how Sri Lanka provide e-government services?
using government official web portal. දැන් අපි අහලා තියෙන වචනේ website කියන එකනේ මොකද්ද web portal කියලා කියන්නේ. Web portal is also a website which provide additional services like downloading, uploading, searching, online payments, applying. ඒ වගේ additional service තියෙනවා නම් users එක්ක ඒවට අපි කියනවා web portal කියලා. එතකොට information විතරක් පෙන්නන pages සහිත sites වලට අපි කියන්නේ website. With additional service we call that web portal. So what is the Sri Lankan government official website? www.gov.lk. Using government information center 1919. 119 එහෙම නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ. එතකොට පොලිස් හදිසිය ඇමතුම. ඒතර මේක මාරු වෙන්නේ 1919 කියන්නේ. ඒතර තමන්ට මේ මොන හරි රාජකාරීමය දෙයක් ඇඩ්මිෂන් එක ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක ඉඩමක් එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචි සහතිකයක් විභාගයක් ඒ සම්බන්ධ මොනවා හරි රාජකාරීමය ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඇඩ්වයිස් ගන්න පුළුවන් ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න පුළුවන් 1919 කියන හොට්ලයින් නම්බර් එක ඩයල් කරලා by government official institute for ICT. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ තියෙනවා මේ IT වලට වෙනම ආයතනයක් තියෙනවා රජයේ ICT ආයතන කියලා. That is called Information Communication Technology Agency in Sri Lanka. In short, we call ICTA. ICTA. And how Sri Lanka provide e-government services using three tools. What are the three tools? One, government official website. Second one, using government information center, Toruturu Karyanshe Bureau. And next one, using the official Institute for ICT. So these three components used to establish IT services in Sri Lanka by the government. Write down how Sri Lanka provide e-government services. 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 Using government official web portal, using government information center, by government official institute for ICT. Right, finish. Then we'll see how e-government services to citizens are provided. Providing list of government organizations on webs. මේ රජයේ ආයතනවල සියලුම ආයතනවල වෙබ්සයිට් විස්තර තියෙනවා online. Online payments of bills. දැන් මේ ගොඩක් students ලා ICT කරනවානේ. හැබැයි තමන්ගේ ගෙදර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක ගෙවන්නේ කවුද? දෙමව්පියෝ පෝස්ට් ඔෆිස් එකට කොහෙට හරි ගිහිල්ලා බැංකුවට ගිහිල්ලා තමයි ගෙවන්නේ. ගෙදර ඔන්ලයින් උත් තියෙනවා, රවුටර් උත් තියෙනවා, ෆැසිලිටි එක යූස් කරන්නේ නැහැ. Online renewal of vehicle license. දැන් මොනවා හරි ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් ගෙදරක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක අවුරුද්දකට සැරයක් අලුත් කරන්න ඕන permission එක, license බලපත්‍රය.
ඒකත් අපිට ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පුළුවන් කිව්වට කරනවාද? අපේ රටේ දැන් ලෝකේ තියෙනවනේ එක එක රටවල් වල IT සර්විසස් තියෙනවා. දැන් ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකා කියලා අපි කියනවා. හැබැයි ලංකාවේ මිනිස්සු මේ IT පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේ ඇක්ටිවිටීස් කරගන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් ඒක අපිට නම් හම්බෙලා නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝගේ කාලේ වෙනකොට සමහරට හම්බෙයි. Online map of Sri Lanka can download constitution. ඒ කියන්නේ රජයේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපිට ගන්න පුළුවන් නීතිමය ප්‍රශ්න වලට නේ. Can download legal system. අපේ රටේ නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. කොහොමද වැඩ කරන්න ඕන? කොහොමද පාර යන්න ඕන? නේද? එහෙම තියෙනවනේ. ඒවා අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කියන ෆැසිලිටිස් ටික ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ නිතර ගන්න එකක් නේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක. බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක, ඩෙත් සර්ටිෆිකේට් එක ඔය ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින්. ඩෙත් සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න ජීවත් වෙලා ඉන්න බෑනේ. right. So first we step to government official websites. මේවා practically කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. IT කරලා ගෙදරට හරි මොනවා හරි සර්විස් එකක් කරනවා නේ. කොච්චරද? So this is the official website in Sri Lanka government. Right, welcome to official web portal of government of Sri Lanka. Then you can select the Sinhala, Tamil, English, likewise the medium. මොන රජයේ වෙබ්සයිට් එක මේකේ තියෙනවා මේ search facility එක social media links නේද එක එක අමාත්‍යාංශ වල තියෙන links ඔක්කොම තියෙනවා. මේ site එක study කරන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි කියවනේ මේ first service එක අපි බලමු. List of government organizations on website. මේවා තියෙන්නේ කොහෙද? Go to the bottom of the site. You can see that blue color area, dark blue area, government web directory, ministries, අමාත්‍යාංශ list එක තියෙනවා. Right? එක එක අමාත්‍යාංශ තියෙනවා රජේ. Ministry of Education. අපිට සමීපයක අපි බලමු. Ministry of Education. Then circular, structure, statistics, policies. Then ගොඩක් ඒවා. Right. ඉතින් මේ වගේ ඕනම මිනිස්ට්‍රි එකක් පිළිබඳව බලන්න පුළුවන්. තමන් තොරතුරු දන්නේ නැත්නම් ඒ තොරතුරු තියෙන ministries. Not only ministries, departments, public companies, provincial councils, පළාත් සභා. දැන් වයිම පළාත් සභා වෙබ්සයිට් එක දැකලත් නැහැ නේ සමහර අය. educational websites දැකලත් නැහැ. Provincial councils, Northwestern, provincial main institutes, provincial ministries, right? Education, Department of Education in Northwestern province.
right? Number of schools. Then school වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන ලංකාවේ මේ කුරුණෑගල district. Term test papers. ගුරු ගෙදර වයඹ සිප්මන්හල, right? කොච්චර ප්‍රයෝජනවත් දේවල් තියෙනවද අපි ළඟනේ අපි දන්නේ නැති වුණා, right? So you have to search එක දවසක් ඔය ඉන්න ගමන් නේද the school vacation එක හරි කවන්න මේව study කරන්න. මේ තියෙන රාජ්‍ය ආයතන Human Resource Development Authority, Provincial Ministries, ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම අපි දන්න ගන්න ඕන රාජ්‍ය ආයතනයක් පිළිබඳ විස්තර අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. Right? Next, online payments of bills. දැන් මේකට අපි මේකේ ඕනේ නැහැ නිකන් ඕගොල්ලෝ Google එකට ගිහිල්ලා search කරොත් එහෙම electricity bill pay online කියලා වෙන link එක එනවා ceb.lk Ceylon Electricity Board Sri Lanka link එකට යන්න. දැන් අලුත් අය ස්මාර්ට් අය නේ දෙමව්පියෝන් අප්ඩේට් නැතිනවා ළමයි අප්ඩේටඩ්. ඒතකොට මේවා කරලා දෙන්න ඕන. ගෙදරට උදව්වක් හරි කරන් ඉගෙන ගත්තොත් ඒකින් නේ. දැන් මේක කරන ප්‍රොසීඩියර් එක මොකක්ද? Here you have to type the account number of the light bill. Light bill එකේ දකුණු පැත්තේ කොහෙවත් අර උඩ තියෙන account number කියලා දිග number එකක්. ඒක type කරලා submit කරන්න ඕන. ඒක type කරලා submit කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා credit card or debit card එක details දාලා ගෙවන මුදල දාලා submit කරන්න. ඒක ගෙදර දෙමව්පියන්ගේ තියෙන card එකක් ඉල්ල ගන්න ඕන. ඒ card එකෙන් තමයි light bill එක ගෙවන්න පුළුවන්. සමහර අය light bill එක ගෙවන්න යන්න වෙලාවක් නැහැ නේද? ඒ වාගේ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ දුර යන්න ඕන. ඉතින් ඒ වාගේ වෙලාවක මේ online facility එකෙන් පුළුවන්. water bill ගෙවන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් අය වතුර නම් link වලින් ගන්න. නමුත් water bills ගෙවන අයට water bill ගෙවන්න පුළුවන්. right? මේකත් මේ government service water bill. right? දැන් අපි day to day life එකේ මේවා දන්නේ නැත්නම් ලැජ්ජයි නේ. ගොඩක් ඉස්කෝලේ ගිය නැති අය තමන්ගේ IT service ටික කරගන්නවා. ඒතර අපි මේවා දැනගන්න ඕන updated person කෙනෙක් වෙන්න ඕන. right? ළඟපාත ඉන්න අයට කියලා දෙන්නත් ඕන මේවා. right? මෙන්න මෙතන water bill අංකය type කරන්න ඕන. type කරලා මේ arrows හරි මේ proceed කියලා දැනට යනවා. එතනින් එහාට තියෙන ඕගොල්ලන්ට මේ bill ගෙවන amount එක දාලා credit card details ටික දාන්න තියෙන්නේ. ඒ කාඩ් එක වීසාද ඇමරිකන්ද කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ගෙවීම් කරා. එහෙමයි තියෙන්නේ. right? බය නැතුව කරන්න. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මට. right? එතකොට vehicle license අලුත් කරන්නේ කොහොමද? ඒකට යන්න ඕන මේ vehicle license renewal. මෙතන gov.lk කරාම යන්නත් පුළුවන්. right? motor traffic මේක තියෙන western province ඒවා විතරයි දැනට දීලා තියෙන්නේ. දැන් login. එතන login with Google account එකක් නැත්නම් තමන්ගේ email තියෙනවනේ ඕන කෙනෙකුගේ Google account එකක් තියෙනවා බොහෝ දුරට. එතන මේ Google account එක හරහා තමන්ගේ vehicle informations දෙන්න ඕන. we select the email and you go to vehicle informations. right? මේ license ගන්නකොට අවශ්‍ය දේවල් ගන්න. check status, first license or renew license. අලුත්ම වාහනයක් ගත්තොත් තමයි first license. status බලන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගෙදර vehicle එක. registration number මේ වගේ දේවල් දාලා ඊට පස්සේ reference number එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒක දාලා check status. reference number required. එතකොට ඒකේ register කරන්න ඕනේ. right? දැන් renew කරන්නත් පුළුවන්. අර මේ insurance certificate එක green test එක එහෙම upload කරන්න විතරයි තියෙන්නේ.
select the province, right? ඔය විදිහට province එක select කරනවා. Right? Then vehicle registration number. Then here the revenue license number එකයි මේ chassis number. මොකද්ද මේ chassis number කියන්නේ? මේක vehicle එකේ තියෙනවා මේ chassis number කියලා. මේ ටික දාලා okay කරපුවාම තමන්ට ඒ වෙලාවේ email එකට එනවා මේ print out එකක් අරගෙන එකෙන් පොඩි දවසක් පාරේ දුවන්න පුළුවන්. පොලිසියෙන් අල්ලන්න පෙන්නන්න පුළුවන්. එතකොට original certificate එක ගෙදරට තැපෑලෙන් එනවා. Right? මේවා දැන් මිනිස්සු ප්‍රයෝජන ගන්න දේවල් අපි කරන්නේ නැතුව හිටියොත් ප්‍රශ්නයක්. Right? ඉතින් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න online. දැන් air ticket booking නේද? air ticket booking එක අවශ්‍ය වුණොත් කරගන්න පුළුවන් air tickets. Right? When the flight to Sri Lanka. Right. Colombo to New Delhi. Date 14 to 21. Search flights. එතකොට අපිට මේවා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක වැටෙනවා. right? රුපියල් කීයකින්ද යන්න පුළුවන් කියන එක. rupees to India, Delhi වලට. select. අපි එතකොට ඒ airline එක select කරාට පස්සේ අපි online payments කරන්න ඕන with the passport number. එතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝ අමාරු නැහැ. මේ කරන්න තියෙන්නේ අර credit card number details දාන්න විතරයි. passport details එක. right? timing එකයි ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. right? So you can select that part also. ඒවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. Any airport in the world you can select through this. දැන් කාට හරි කුරුණෑගල ඉඳන් අපි හිතමුකෝ ජැෆ්නා වලට ට්‍රේන් එකේ යන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ විස්තරත් අපිට ගන්න පුළුවන්. railway schedules. train schedule Sri Lanka. එතකොට කොහෙන්ද නගින්න ඕන කියලා අපි select කරන්න ඕන. So I select කුරුණෑගල. මේ IT දන්න අය මේව කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. day to day life එකේ. end station කොහාටද යන්න ඕන. So I want to go to Jaffna. I select Hankasanture, last station. Then search. ඒවලට කුරුණෑගලෙන් ජෆ්නා වලට දවසට යන trains පහක් යනවා. right? morning 7:25 වලට එකක් යනවා. ඒක 7:26ට පිටත් වෙනවා. එතකොට දවල් 12:17 වෙනකොට intercity 8:00ට එකක් එනවා. ඒක හවස 3:00 වෙනකොට තමයි ජෆ්නා වලට යන්නේ. යාල්දේවි normal train. and next one 1:00ට එකක් යනවා. ස්කෝලර්ච් ගාම නගින්න පුළුවන්. උත්තර දේවි. right? කොහොමද එනවා දින්නේ?
intercity 5:25ට යනවා. ඒක 10 වෙනකොට 10 මාර විතර වෙනකොට ජැෆ්නා. right අය රෑ 11ට එකක් එනවා. උදේ 6 වෙනකොට ජැෆ්නා. ඉතින් එහෙම මේ ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ෂෙඩියුල් එක තියෙනවා. ඉතින් මේවා කවුරු හරි යවුවොත් එහෙම නෑ. හැබැයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එක තියෙනවා, රවුටර් එක තියෙනවා. ඒක පැය 24ම වැඩ. නේ? රවුටර් ඔන් එකේමනේ තියෙන්නේ. right අපිට තව පුළුවන් මේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් බුකින් වගේ දේවල්, සර්කිට්, හොටෙල් බුකින්ස්. ඒවත් දැනගන්න එපානේ. දැන් සර්කිට් බංග්ලෝ එක කොහොමද බුක් කරන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ නම් මේ කැලෑ වලට යන්නේ නැහැ නේද? ගොඩක් යන්නේ මොඩර්න් හොටෙල්ස් තියෙන තැන් වලට. මේක් රිසර්වේෂන්. දැන් ඉස්සර කාලේ දවස් දෙකක් විතර කොළඹ යන්න ඕනේ, ඊට වැඩි ට්‍රිප් එක ළඟයි. මේ ටිකට් එකක් බුක් කරගන්න. සර්කිට් බංග්. ඉතින් මේකට ගියාම මේකේ ප්‍රොසීඩ් කියලා දෙනවා මේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ මේක් රිසර්වේෂන් ඔන්ලයින්. එතකොට අපි යන්නේ මොන පාක් එකටද? යාල, වස්ගමුව, උඩවලව ඔය විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. යාල. ඊට පස්සේ ෆැසිලිටි. මොකද්ද බංග්ලෝ එක? then check. අන්න දැන් පෙබරවාරි මාසේ හැම දවසක්ම බුක්. පින්ක් කලර් කියලා කියන්නේ බුක්. ගන්න දවසක් නෑ පෙබ්‍රුවරි. රිසර්ව්ඩ්. මේ තියෙන පින්ක් කලර් කියන්නේ රිසර්ව්ඩ්. ඒතර අපිට පෙබ්‍රුවරි යන්න බෑ. ඊළඟ මාසෙට බුක් කරන්න තාම දෙන්නේ නැහැ. මේවා බුක් කරන්න තාම දෙන්නේ නැහැ. අර මාර්තු 1 වෙනිදා මාර්තු මාසෙත් බුක්. බලන්නේ මිස් කොච්චර ට්‍රිප් යනවද? වෙන එකක් සෙට් කරලා බලමු. ආයේගේ දවස් කීපයක් තියෙනවා ෆ්‍රී. right 22 ෆ්‍රී එකක් තියෙනවා. අන්න එතකොට අපි 22ම check out. next එතනින් ආට දාන්න දෙන්නේ අපි මේ යන අයගේ විස්තර ටික. adultsලා කී දෙනාද, child කී දෙනාද, ඒ ටික අනුව payments කරන්න. payment කරනකොට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කාඩ් එකේ ගහලා තියෙනවනේ විස්තර ටික. කාඩ් නම්බර් එක තියෙනවා, secret number එකක් තියෙනවා කාඩ් එකේ. ඒ ටික type කරලා submit කරපුවාම බැංක් එකෙන් සල්ලි අඩු කරලා ඔයගොල්ලන්ට එනවා receipt එක. ඒ receipt එක ෆෝන් එකෙන් පෙන්නපුවාම යන්න පුළුවන්. දැන් e-visa කියන ඒවාත් එහෙමනේ. ඒ වගේ. right. ඉතින් මේ වගේ services තමන් කරන්න පොඩ්ඩක් practice කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ උප්පැන්න සහතිකයක් ගන්නත් පුළුවන් අපිට. දැන් පොලිමෙන් ඕනේ. so we got birth certificates online. ලංකාවේ තියෙන මේ සර්විස්. requesting birth certificate, marriage certificate, death certificate ඔක්කොම. marriage death දැම්ම ගන්න යන්න එපා. certificates නේ. requesting certificates online. click here. මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි ඉතාම වැදගත් නේ. සහතික ඉල්ලීම. certificate request. right, phone number, NIC, email, name, ඊට පස්සේ අර සහතිකේ ගාලා තියෙන pin number එක මේවා type කරලා send කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර email එකට තමයි copy එකක් එන්නේ. online.ebmd.rgd.gov.lk මේක ප්‍රයෝජනෙ වෙනවා. සමහර අයට හෙට කියලා තමයි මේව ඕන වෙන්නේ නේ. හෙට ඉන්ටර්විව් එක කියලා හොයනවා. ඒ වගේ වෙලාවක මේක අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. right, so I have shared the links. okay, අපි මේ citizens ලට දෙන service ටිකක් note down කරගමු. මම ඔය කීපයක් තමයි කිව්වේ. දැන් map එක ගන්න දන්නවනේ හැමෝම දන්නවනේ. ලංකාව ගැන තොරතුරු ගන්න map එක ගන්න මේ GOV site එක use කරන්න පුළුවන්. right, lot of information available in this website.
right? Then you can go to bottom part of this website and you can get Sri Lanka country overview. Within country overview. Basic data, history, economy. ඔය විදිහට ගොඩක් ඒවා ගන්න පුළුවන්. National symbols. දැන් basic data කිව්වොත් මොනවද එන්නේ? Name of the country. දිග පළල මේ ඔක්කොම තියෙනවා. Latitudes ඔක්කොම තියෙනවා. රටගෙන විස්තර. History. History එකක් තියෙනවා. Right? Legal system, constitution, map of Sri Lanka. අතට agriculture map, tourism map, road map, ඒ විදිහට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. Administrative divisions. මේ road network. ඉතින් පාරවල් ලංකාවේ. මාර්ග සිතියම. Tourism. Right? Tourism places in Sri Lanka. Right. So you also try to use these things practically. Write down e-government services to citizens. E-government services to citizens, G2C.
Finish writing. Right, we'll go to next one. E-government services to business. Business karna hai to monada government taking online facilities there. Online payment services. The rastiyadu endonne, polime endonne. Business karna gawama tamange payment service karanna puluwa. Online banking information. දැන් හැමෝටම apps තියෙනවානේ online banking තමයි කරන්නේ. Online business registration. මොනවා හරි business එකක් කරනවා නම් රජයේ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕන. ඒකට office ගිහිල්ලා අය application එකක් පුරවලා බාර දෙන්න. ඒක online ම කරන්න පුළුවන්. Online business registration. Online business investment opportunities. මේ business investment opportunities කියලා කියන්නේ මේ රජයේ තියෙනවා එක එක ආයෝජන අවස්ථා. ඒවට පෞද්ගලික ආයතනවලට ඇවිල්ලා invest කරන්න කියන. Provide online business information. Information on business organization. ඔක්කොම online share වෙන්නේ ඒ නිසා business කරන අයට රජයේ ආයතනත් එක්ක ගනුදෙනුව ඉතා පහසු වෙලා තිනවා because of this ICT facilities. They write down e-government services to business, G2B services. G2B services. G2B services. Online payment services. Online banking information. Online banking information. Online business registration. Online business investment opportunities. Provide online business information. Provide online business information. Information on business organizations. Information on business organizations.
Please write in. Right. Okay, then today we step to the e-government part and we did several online services experience. Then you can follow these things practically at home and try to pay your light bills, electricity bill, try to get the birth certificates. ඒවා practically කරන්න ඕන. ඒ නිසා කරලා problems තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න. ඒවා practice කරන්න ඕන. Try to do the online services. ඒවා day to day activities. ඒවා පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් එකක් බෑ කිව්වොත් එහෙම අපිට face කරන්න බෑ. අපි IT වල කොච්චර වැඩ දැම්මා day to day කරන දේවල් දන්නේ නැත්තම් ලොකු problem එකක්. So it will be very easy for your life if you learn the basic things first. Right. Then that's all for today. And we will meet next week with some other applications in business, robotics, and also some other agricultural services. And also, so a lot of things in how ICT applied in various sectors. So this will be very interesting part for you to understand the value of ICT, right? Then see you next week all. Good night to all and stay safe. Goodbye. Good night, sir. Bye. Good night, sir. Good night, sir. Bye. Good night to all.